Well, we're gonna start now, okay, to the next part. Okay, bienvenidos chicos, los que se conecten aquí en TikTok y en YouTube. Estamos viendo el capítulo número 7 de Alicia a través de el espejo. Ya hemos visto esta primera parte, así que vamos a continuar hablando acerca de cómo Alicia tiene esta conversación con el rey, ¿no? The White King, el rey blanco. Ok, vamos a hablar de los últimos párrafos de esta página y después continuamos con la siguiente página. Alice continued looking intently along the road. Okay. And eventually exclaimed, intently, atentamente, ¿no? Alicia continuó viendo hacia el camino, and eventually. Esta es una palabra que muchos lo traducen como eventualmente, pero el significado principal es finalmente o en el final, ¿no? Um, Exclaim, I see someone now, but he's moving very slowly and in a very odd way. Veo a alguien, pero se mueve muy lento, ¿no? Y en una forma muy extraña. The king explained, that's Haya, an Anglo-Saxon messenger. He behaves that way when he's happy. Ajá, él se comporta así, when he's happy. Or comportamiento, ¿no? Behavior. Okay, that's very good. Now, let's continue with the next part. Okay, ahora sí, vamos a ver, ¿no? Están hablando de este personaje, Haya. I aspire to be like the teacher one day. Oh, okay, Edwin, thank you very much. We'll break the course down for us. Yeah, yeah, I'm gonna do that for you too. So I just expect your participation. Okay, Alice couldn't resist beginning a rhyme. Okay, resist. Couldn't resist. No pudo resistir. Beginning a rhyme. Beginning. What does another synonym for begin? Tell me another synonym, please, for begin. Do you have any other synonym for begin? A ver, ¿cuál sería un sinónimo de begin en English? Start. Okay, begin, start. Iniciar. Iniciar. Okay, so in this case, beginning a rhyme. What does rhyme mean, guys? Rhyme. What does rhyme mean? Gracias, chicos, a todos los que están dándole seguir. Recuerden de que aquí tenemos en mi perfil bastante material que pueden utilizar, sobre todo si son principiantes, ¿no? If you are beginners, you are going to find a lot of useful information. Van a encontrar bastante videos útiles, ¿no? Si están comenzando con el inglés, ¿ok? En mi perfil. Si desean una información más avanzada, pueden ir al link, ¿no? De mi perfil. Rhyme. What does rhyme mean, guys? Okay. What does rhyme mean? Rima. Alice couldn't resist beginning a rhyme. I love my love with an H because he's happy. I hate him with an H because he's hideous. I fed him with. Ok. Bueno, mira esa rima, ¿no? Muy interesante. I love my love with an H. Ok. With an H because he's happy. Okay, happy. Now, I hate him. Hate, what does hate mean, guys? Hate, what does it mean? Chicos, no se olviden de darle ahí tap tap a la pantalla. Gracias por a los que están compartiendo, me ayuda muchísimo también. Es de mucha utilidad. Recuerden que el live también está por YouTube, así que si quieren ver, ver todo esto en HD, se van para allá. El mismo nombre tiene, ¿no? Teacher en línea, en YouTube, el canal. I hate him with an H. Ahora, lo odio, ¿no? Lo amo con H porque está feliz, bueno, happy, ¿no? H, happy. I hate him with an H. Lo odio con H porque he's hideous. What does hideous mean, guys? Okay, hideous.
For example, another synonym is horrible. Horrible. He's a horrible person. Okay, he's a hideous person. Okay, lo odio con H porque es horrible. I fed him with. Okay, fat. This is the simple past of this word, feed. Now, do you remember what does feed mean? Esta palabra la hemos visto. Ya la hemos visto en la clase anteriormente. A ver, si no se acuerdan, pueden buscarlo. Ajá. You can Google it. Okay. I fed him, no. Fed is when you give food, no? For example, if in the case of you feed your cat, you feed your dog, you feed your pet. In this case, when you give food to someone, okay, alimentar. I fed him with y ahí la corta, ¿no? The king interjected. The king interjected. Okay, interjected, interrupt. 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 Okay, interrupted. Interrupt. Okay. Now, oh, sorry. Interrupt. Okay. The teacher interjected. His name is Haya, and he lives on the hill. And he lives on the hill. What does hill mean? Okay. What does hill mean? Okay. Ariana, very good. Hill, no? It's when it's an elevation. It's an elevation where you of ground. Yes, that's right. Colina. Ajá. A ver, vamos viendo esta parte, no sé, chicos. Alice couldn't resist beginning a rhyme. I love my love with an H because he is happy. I hate him with an H because he is hideous. I fed him with the teacher. The teacher. The king interjected. My name is Haya, and he lives on the hill. Okay, his name is Haya, and he lives on the hill. Okay, vamos a la siguiente. Alice is still playing the word game. Try to recall a town starting with H. Okay, still. What does still mean, guys? Still. Alice is still playing the word game. Alice is still playing the word game. Ajá, muy bien. Aún. Todavía, ¿no? Still playing the word game. Okay, todavía en el juego de palabras. Continuando el juego de palabras, ¿no? Word game. Try to recall a town starting with H. Ok. Recall. Esta es otra palabra más que es muy parecida a remind, ¿no? Y a remember. What does it mean, recall? This is a synonym of remember. Remember. Ok, recall. Recordar. Recordar. Recall. Alice trying to recall a town starting with H. Trató de recordar algún lugar, ¿no? Alguna ciudad, algún pueblo que empezaba con la letra H. But the king simply mentioned. The other messenger is called Hara. I need two for coming and going. The other messenger. Do you remember what does messenger mean? Okay, messenger. It's not the app, ¿no? No es la aplicación. The other messenger. What does messenger mean, guys? Okay, what does it mean? Messenger? Yeah, that's right. Mensajero, excelente. The other messenger is called Cara, ¿no? Se llama Cara, Jara o Jata.
I need two for coming and going, ¿no? Necesito dos para coming and going. Ajá, para, ok. Coming and going, ida y vuelta, ¿no? Necesito dos mensajeros, uno que vaya y uno que regrese. Coming and going. One to come and one to go. Uno de ida y otro de regreso. Uno de vuelta, ¿no? Y uno de ida. Just then, the messenger arrived, out of breath and unable to speak. Now look at this, out of breath. For example, this is very common when you are running a lot. So if you're running a lot, you are out of breath. What does out of breath mean in this case, guys? Yeah, it could be like tired. Yeah, but there's another word, no? When you run a lot, if you run a lot, what happened at the end? Yes, that's right. Yes, out of breath, ¿no? Sin respiración sería. Sin respiración o sin aliento, también sería otro, ¿no? Sin aliento. No respira bien, no necesariamente, no necesariamente, sin aliento. And unable to speak, and unable to speak. Unable. Unable is another way to say that, okay, not able. What does not able mean? Ajá, not able. Incapaz. Ajá, incapaz. Unable to speak. Yeah, because he has run a lot. And so he was out of breath. No, he was out of breath. And he can speak. He can speak. No? He's unable to speak. He made strange gestures and faces. Strange. Strange gestures and faces. Gestures. You do gestures with your hands. Gestures. And also with your face, no? Yes. This is a prefix. An. Daniel, hello. Nice to have you here. How have you been? Happy. Yes, that's right. No? Strange gestures and faces. That's right. Okay, so let's read this part again. Okay, one more time. Alice is in playing the word game. Try to recall the town starting with H. But the key simply mentioned. The other messenger is called Hara. I need two for coming and going. One to come and one to go. Just then, the messenger arrived, out of breath and unable to speak. He made strange gestures and faces. Yeah, that's right. Okay, guys, does any one of you want to read this part? Okay. Yes, on holidays. Yeah, Daniel, very, very nice to have you here. I hope you pass all these holidays with your family and your loved ones. Yeah, I hope that you have very happy Christmas and New Year's Eve too. Okay, guys, does anyone wants to read this part? You can do it here on just send a request. Okay. Si alguien desea leer, chicos, pueden mandar su solicitud aquí en la parte de abajo, ¿ya? Esta parte, a ver. If you like to read, to participate, you have the opportunity now, if you want to do it. Yeah, and you too, you're doing a very good job too. I think this is a very great platform for helping people too. Yeah, it helps a lot too. Okay, guys, does anyone wants to read this part? 1, 2, and 3. Okay, let's listen and follow me, please. Okay. Bien, chicos, me siguen con la lectura. ¿Ya?
Alice couldn't resist beginning a rhyme. I love my love with an H because he is happy. I hate him with an H because he is hideous. I hate him with... The king interjected. His name is Haya, sorry, and he lives in the hill. Alice, still playing the word game, trying to recall a town starting with H. But the king simply mentioned, the other messenger is called Hara. I need two for coming and going. One to come and one to go. Just then, the messenger arrived, out of breath and unable to speak. He made strange gestures and faces. Okay, great. Let's continue with the next part. Oh, Lucia, don't worry. Don't worry. Where are you? Are you traveling? Really? Where are you going to? Okay, let's continue with the next part. The king introduced Alice saying, this young lady loves you with an H. Introduced. What does introduced mean, guys? Introduce someone, okay? Introduce someone. What does introduce someone mean? Okay, introduce someone. Yes, that's right. Ajá. Introduce solo sería introducir, ¿no? Like, I need to introduce this ball inside my bag, ¿no? Pero si yo digo introduce someone, ¿ok? Siempre va a significar presentar. Introduce someone. Okay, I want to introduce you my wife. I want to introduce you my teacher, my students. Okay, I want to introduce you. Okay, that's right. So that's the way we use this. Okay, I want to introduce this. The king introduced Alice saying, okay, this young lady loves you with an H. Esta joven, ¿no? Young lady. This young lady loves you with an H. However, the messenger's bizarre actions continued, and he didn't pay attention to Alice. However, what does however mean, guys? However, what does it mean? What does however mean? Okay. Como sea, no. Ese sería whatever. Ajá, whatever, de como sea, ¿no? Yes, that's right. Sin embargo, no obstante, okay, that's the word that we use here. The messenger's bizarre actions continued. Okay, aquí empezamos desde atrás, ¿ya? Aquí empezamos así. Las acciones extrañas, ok, bizarre. Bueno, bizarro también usamos en español, ¿no? Bizarro, extraño, ¿no? Bizarre, extraño. Es otra palabra para extraño también, bizarre. Ok. Del mensajero, continued, continued, continúan. And he didn't pay attention to Alice. Okay, pay attention. What does pay attention mean? What does pay attention mean? That's right. This is a very common word when you're at school, right? You say, hey, everybody, please pay attention. No? And please, silence. You need to pay attention to the class. That's a very common word here. Now, pay attention, please. Yes, that's right. Okay. Advice, not necessary. Okay, not necessary. You alarm me, said the king. I feel faint. Give me a ham sandwich. You alarm me. Me alarmas, said the king. I feel faint. Okay, wow, this is a very interesting word because this is a situation when we don't have energy.
Especially when we don't have energy, we didn't sleep, maybe we didn't eat, we feel faint. ¿No? We feel faint. What do you think faint mean? Pagar atención. Ya, literalmente significaría eso, ¿no? Pagar atención. Okay, feel faint. If you don't sleep, if you were working all day and you didn't eat, you feel faint. What does it mean, guys? When you are very weak, no? When you are very weak, you didn't eat. It's very common that you feel faint. Okay. What do you think? Okay. Faint could be, for example, okay, faint, desmayarse, ¿no? I feel faint, eh, sentirse débil, ¿no? En este caso, sentirse exhausto, no feel exhausted too. Yeah, exhausto, desorientando tanto. Fainted. Ah, bueno, ya sería si tú dices, él se desmayó, ¿no? He fainted. Ah, yes, yes. He fainted. Desvanecerse también podría ser otra palabra, ¿no? Desvanecerse. O sea, perder la conciencia, ¿no? Desvanecerse. A eso me refiero. I feel faint. Ah, ok, me siento cansado, me siento que me voy a desmayar o exhausto. Give me a ham sandwich. Ham. Okay, this is a very interesting word. For example, in the case of hamburger, we use a lot of ham. I really love ham. It's a very delicious food. Claro, podría ser me siento debilitado, ¿no? Claro, es que si lo quieres poner palabra por palabra, debilitado, ¿no? No otra vez es como me siento exhausto, ¿no? Sencillamente. O sea, no es natural decir me siento debilitado, ¿no? Si estamos hablando de decirlo, el significado, ¿no? No hay ninguna persona que, uy, me siento debilitado. Okay. Yes, that's right. Jamón. Okay. Now, let's continue. Give me a ham sandwich. Oh, wow, that's a very delicious one. In my hometown, they prepare ham sandwich. Oh, and it's very, very delicious. I really like it. They use ham. They use salad with onions and lettuce. Oh, that's very delicious. I really liked it. Aquí en Perú creo que se llama butifarra, si mal no me equivoco. ¿No? Un sándwich de jamón, ¿no? Esto de aquí, bueno, para los que no son de Perú, la butifarra es, muy deliciosa. No sé si será la misma que ellos comerían, pero las de Perú que tenemos aquí son estas. Okay, here we have lettuce. No, we have bread, lettuce. We have ham. This is ham. Here we have a onion. Okay, an onion salad. And here, I think it's sweet potato, right? Fried sweet potato. Fried sweet potato. Camote frito. Uf, es muy delicioso, ¿no? Aquí también, camotito. Muy bueno. I really like it. Okay. Yeah, that's right. Jam. Jim. Jim. Really? Jam. Jam. Okay. Thank you very much, Daniel. Oh, yes, that's right. Yeah, it could be pork. Puede ser puede ser cerdo, pero ham or jam es en especial jamón, no sé, una parte del cerdo que es la parte de la pierna. Entonces, es una parte especial del cerdo. Okay, let's continue. Jam sandwich. Jean said the king, and the messenger handed a sandwich to the king, who devoured it greedily.
Handed. Okay, this is a verb, to hand. Okay, hand. What does to hand mean? Yes, that's right, to hand, ¿no? Eso también lo hemos explicado en las clases, ¿no? Como verbo, hand, significa pasar. En especial con la mano, ¿no? Pasar de mano a mano. I have craving for pan con torreja. Ok, pan con torreja. Pan con cartón, le decíamos en mis épocas. Ok, handed. A sandwich to the king, que le pasó, ¿no? O le dio con la mano. Ajá. O le pasó sencillamente, ¿no? A sandwich to the king who devoured it. Devoured it. Okay, devoured it greedily. Okay, devoured. Ya seguramente deben saber qué significa devorar. It greedily. Devoured greedily. Okay, what does, in this case, greedily mean? This is something when you have a very strong desire. Oh, this is a very strong desire that you feel. What do you think that means? Okay. If you want something with a very deep desire, you desire it greedily. Dar algo a una... ya, ok. Eso también podría ser hand in. Ese sería un phrasal verb, ¿no? Pasar. Pasar el poder, por así decirlo. Ok, greedily. When you have a very strong desire, in this case, no, he liked to eat because he was very, very hungry. He felt he felt faint. He was almost fainting. So what does this mean? Greedily could be like con avidez, ¿no? Con avidez. Ávidamente también podría ser, ávidamente. Ok. In the case of money, you can call this codiciosamente, ¿no? Codiciosamente. Codicioso. Codicioso. ¿Codicioso? ¿Así se escribe codicioso? Codicia. Ya. Ok. Con avidez. Yes. Oh, greetings from Peru. Yeah, I'm from Peru too. Okay, Ruth. Ruth without H. That's very good. That's a very good nickname. Okay. Another sandwich, said the king. There's nothing but hay left now, the messenger said, peering into the bag. Okay, there's nothing but hay. There's nothing. There's nothing, no hay nada. There's nothing but. Que no hay nada a excepción but. Esto lo envié en un video en el grupo de WhatsApp. There's nothing but, ¿no? No hay nada, pero, ok, o a excepción de, ok, a excepción de, hey. Okay, this is something that some animals eat, no? Like in the case of cows or donkeys. In some cases, they eat this kind of thing. Okay, I'm going to show it to you. This is hay. Hay. Look at this, or look at this. This is hay. Heno. There's nothing but hay left now, ¿no? No hay nada a excepción de heno. The messenger said, peering into the bag. Peering. Okay, this is a very interesting word too. In this case, you can say like watching, looking at the bag. But do you know what does peering mean in this case? In some cases, for example, they say, no, this person have
peering eye. A very peering eye. What do you think peering means? He has a very peering eyes. Or when you are looking at something, but with a lot of attention, you are peering. Okay, what do you think peering mean? Yeah, okay, that's right. Yes, that's right. For example, if I say he has a peering eyes, he has peering eyes, él tiene ojos penetrantes, ¿no? Ojos penetrantes, que me miran hasta el alma, ¿no? Peering eyes. Como el caso de un águila, ¿no? In the case of an eagle, he always peers, looking for, peer on at the distance, looking for prey. Ok. Observar, muy bien, puede ser observar también. Observar sería creo que la palabra más adecuada, ¿no? Observando detenidamente su saco, his bag. Mhm. His bag. Okay, perfect. So let's start reading this part. Let's pay attention to this part, okay? Um, the king introduced Alice, saying, "This young lady loves you with an H." However, the messenger's bizarre actions continued, and he didn't pay attention to Alice. "You alarm me," said the king. "I feel faint. Give me a ham sandwich," said the king, and the messenger handed the sandwich to the king, who devoured it greedily. "Another sandwich," said the king. "There's nothing but hay left now," the messenger said, peering into the bag. Okay, perfect. So that's something that it's gonna help you a lot too. A ver, does anyone wants to read this part? Okay, does anyone wants to participate reading this part? It's gonna be it could be very useful. Ok, si alguien desea leer, me manda aquí abajo una solicitud, ¿ya? Mientras tanto, les voy mostrando algunas de las algunos de los materiales que tengo para ustedes, ¿ya? Recuerden de que mi perfil es Teacher en línea, ¿ok? Tanto en YouTube como en TikTok. Y aquí en el link del perfil van a encontrar esta página, ¿ok? Esta página contiene este primer link, que son las clases personalizadas. En caso necesitas clases conmigo, por ahí preparación para exámenes internacionales, clases de conversación o clases de inglés desde cero, puedes entrar aquí y conversar acerca de los precios. Esta segunda opción es el audiolibro, ¿no? Este mismo libro que estamos leyendo viene en paquete el audiolibro, el libro, el ebook, ¿no? El libro electrónico y viene junto con el PDF de los 200 verbos comunes que estamos analizando ahora mismo. Si quieres obtener este paquete, pues puedes ir a este link. Les va a salir esta página y bueno, aquí justamente les muestra el audiolibro, el PDF que ya está resuelto, o sea, con todo el vocabulario desde la primera página hasta la última, y este es el PDF, este es el manual de las 200 palabras, 200 verbos en inglés. ¿Ya? El precio es el de $10, o en caso de que sean de Perú, 35 soles. Son estos tres materiales que les va a llegar al correo una vez que hagan su compra. ¿Ya? Así que eso es algo automático. Una vez que hagan su compra, automáticamente se les está brindando este material. Para que vean un poquito más acerca de ello, pues, por ejemplo, este es el audiolibro, para que más o menos sepan o tengan una idea, ¿no? Audiobook, Alice Through the Looking Glass.
by Lewis Tiene Carroll, la adapted leída by y Teacher en también línea. viene junto con Chapter la 1, página Looking del Glass audiolibro. House. ¿Ya? Así que One ya thing lo was tiene allí. certain. The white Pueden kitten had repasar o nothing to practicar do su with it. pronunciación o It sencillamente was the escuchar, black ¿no? kitten's Escuchar fault cómo se lee entirely, esto de aquí. for the white kitten had been having its... ¿Ya? Este es el audiolibro. En el caso de el folleto es este de aquí, que tiene todos los verbos que ya hemos visto, ¿no? 200 common verbs. And look at this, ¿no? Base form, simple past, past participle y el significado. Están todos allí hasta la número 200. Luego de aquí están los verbos con el significado y algunos ejemplos en inglés y en español para que entiendan cómo se utiliza cada uno de estos verbos, ¿ya? Así que eso lo estamos haciendo aquí en la primera hora. Si quieren estar al tanto y saber los verbos que hemos visto y los que vamos a ver, pues este folleto les va a ser de mucha utilidad, ¿ya? Y lo último es el ebook, ¿no? El libro, en este caso, que está aquí, ¿ya? El libro ya está completamente resuelto, está con todo el vocabulario aquí, junto con, en este caso, los phrasal verbs, ¿no? Me he asegurado de poner todos los phrasal verbs que está en el libro aquí para que puedas aprenderlos de una forma mucho más sencilla. Listo, entonces cualquier ayuda pueden buscarlo en esta parte, ¿ya? Después tenemos aquí, después de esto tenemos las repeticiones de los lives, ¿ok? Las repeticiones de los lives se encuentran aquí en mi canal de YouTube. Puedes encontrar las clases anteriores a esta de los capítulos, y estamos en el 7, así que vas a poder observar los capítulos del 1 al 6 y las demás redes sociales. Listo. That's very good. I wanna, I wanna be with the teacher. Milu, hello, nice to have you here. You arrive a little late. Ya estoy terminando ya, Milu. Espero que la próxima te conectes un poquito más antes. Yeah, Edwin, I hope you can be better than me too. Espero que seas mejor inclusive que yo. Sí, bueno, espero que estos paquetes también les estén ayudando a los que lo están adquiriendo, tengan por seguro de que les han servido o les están sirviendo muchísimo también. Ya, así que espero que le saquen bastante provecho a esto y ya nos estamos viendo la próxima clase que sería el día lunes, ¿no? Lunes es 25, me parece, ¿no? Lunes es 25, sí, pues creo que sí voy a hacer live, sí, no hay ningún problema el lunes, entonces nos estaríamos viendo. I hope you have a great weekend, spend your time with your family too, okay? And hope to see you again next class, okay? See you. Goodbye.